Akka hordoftoonni yuutuubiin bakka jirtu fayyaa keessanii har'a kitaaba histirii kutaa kurnaffaa boqonnaa 5 waliin jalqabna. Kanaaf boqonnaa 5 kanas immoo paartiitti qoqqoonnee tokko tokko ilaalaa deemna waan ta'eef kanaaf isinis yuutuubii keenya subscribe gochuudhaan jalqaba. Unit 5 about global and regional developments since 1945. Kanaaf guddinaaf globally and regional or each country from since 1945 kan jedhu waliin ilaalla. So let us start from the first subtopic of Unit 5. Unit 5 5.1 the United Nations Organization formation, mission, principles and achievements. Kanaaf unity kana jalatti maduree tokkoffaan isaa maal jedha? The United Nations Organization formation isaa fi ergama sanni qabu mission, principle yookiin immoo principle inni ittiin qajeelfama isaataa fi achievementiiwwan United Nations Organization ilaalla waan ta'eef kanaaf when we come to United Nations Organization is a global organization that was established in 1945. In its history, it was not the first international organization or global organization. Before this United Nations Organization, League of Nations was established immediately after the end of the First World War, but also failed. As a result, the Second International Organization was established in 1945. Kanaaf United Nations Organization kuni dhaabbata internationally isa lammaffaadha jedhameeti kan inni beekamu. Sababiin isaa isaan duratti kan hundeeffamee jiru League of Nations dha. So there are currently around 193 UN member states. Kanaaf inaan hundeeffamutti yeroo ammaa kanatti naannoo biyyoota 193tu miseensa United Nations Organization ta'ee jira waan ta'eef the United Nations mission and operations are driven by the goals and the ideals outlined in its founding charter. Sababii kanaatiif mission itti kennameef operation akkataan ittiin gaggeeffamu maal keessa jira charter keetti kan hundeeffamedha waan ta'eef isa kan arganna. Then presidents of the United Nations Organization was the League of Nations. Kanaaf dhaabbanni dursee United Nations Organization dura hundeeffame League of Nations jedhama. Kanaaf League of Nations existed from 1926 up to 1946 and it also failed to achieve its most fundamental goal of preventing another global war. As known, after the end of the First World War, the superpowers of the world founded League of Nations to avoid another global war because the First World War was devastating war. Kan waraana addunyaa tokkoffaan sun addunyaa kana kan sirriitti barbadeesse, addunyaa kana kan dhabamsiise waan ta'eef waraana addunyaa lammaffaan akka deebi'een kaanee fi League of Nations hundeeffamte. Kan League of Nations immoo maal ta'e mission itti kenname kana galmaan gahuu hin dandeenye. So it existed simply from 1926 up to 1946 and failed to achieve this most fundamental goal of preventing another global war. Kanaaf kan itti kenname hojiin guddaan maal gochuudha? Waraana addunyaa kan biraa ittisuudha. League of Nations had several weaknesses that finally led to its demise. Kanaaf inni kun League of Nations kun hanqinoota baay'ee qaba. Dhumarratti immoo kufaati isaaf sababa kan ta'es isuma kana waan ta'eef among these the first one was inability of the world's most powerful governments to join the league. Kanaaf tokkoffaan isaa biyyoonni gurguddootaan hanqina yookiin immoo dadhabbina League of Nations kan ta'e biyyoota humna qabeeyyii ta'an kan akka United States of America miseensa ta'uu dhabuu isaaniiti. The second weakness of League of Nations mean in 1930s the league members were hesitant to strongly denounce the Japanese, Italian and German aggression. Kanaaf inni lammaffaan dadhabina League of Nations kan ta'e naannoo bara 1930moota keessatti
Miseensonni League of Nations kan ta'an kun biyyoota kan akka Japan, Italy fi Germany na isaan daangaa bal'ifatan fuuldura dhaabachuu dadhabuu isaaniiti. For example, Japan occupation of Manchuria. Manchuria mean China. Italian occupation of Ethiopia. Again, German aggression in different parts of Europe. Again, this one is the second weakness of League of Nations. So after that, in the place of League of Nations, United Nations Organization was established. So it was known as the second international organization, which established in the place of the League of Nations in 1945, immediately after the end of the Second World War. Kanaaf garaagarummaan League of Nations fi United Nations Organization inni League of Nations kan hundeeffame waraana addunyaa tokkoof erga xumurameen booddeetti bara 1926 hundeeffame. Again, United Nations Organization immoo kan hundeeffame immoo erga waraana addunyaa lammaffaan xumurameen booddeetti bara 1945 hundeeffame waan ta'eef inni kun the flag of UNO dhaku waan ta'eef isa kan arganna. Kanaaf UN itti gaafa dhufnu UN has 6 official language. UN has 6 official language like Arabic, Chinese, English, French, Russian, and then Spanish. Kanaaf League of Nations kun official language kan jennu jaha qaba. Isaan kunis afaan Arabaati, afaan Chainaati, afaan Ingiliffaati, English, afaan Frenchidhaa fi Russia akkasumas immoo Spanishidha. Kanaaf the 5 official language jahan kana keessa shanan isaanii were chosen when the UN was founded. The list of the language of the permanent members of the Security Council plus Spanish. Spanish afani guddicha waan ta'eef, which was official language of the largest number of nations at that time. So abii kanaatiif afaan Arab, afaan China, afaan Ingiliffa, afaan Faransaay fi Raashiyaa maaliif filatame? Afaanota warra permanent members waan ta'aniif filataman. Spanish immoo maaliif filatame bara sana keessatti? Official language of the largest number of nations at that time. Afaan hojii yookiin official language ummata guddaati biyya bara sana keessatti waan ta'eef isa kan arganna. Inni jaffaan afaan Arabiffaati. Arabic was added in 1973. Afaan Arabaa immoo official language jaffatee kan dabalame bara 1973 waan ta'eef kanaaf the Secretariat used to working language English and French. Jalqaba afaan official language jaha jenneerra. Achi keessa immoo Secretariat kan jennu yookiin immoo department yookiin organ of United Nations Organization kan ta'e afaan lama fayyadama. Afaan hojii isaa tokko afaan Ingiliffaa fi afaan Faransaay yookiin immoo French fayyadama waan ta'eef isaan kan arganna. 6 official language and 2 working language of the Secretariat. That mean English and French. Kanaaf afaan official language jaawotaan afaan hojii immoo keessaa kan Secretariat orgaanii meeqa jechuudha? Lama. Isaan kunis English and French. Again, now let us see about the timeline of the history of United Nations. United Nations akkamitti akka hundeeffame history isaa isarraa akka dhufe tokko tokko ilaalla waan ta'eef. Kanaaf jalqabatti in August 1941, the President Franklin D. Roosevelt and the British Prime Minister Winston Churchill signed Atlantic Charter. Atlantic Charter mean the base for United Nations Organization. Kanaaf ka'umsi United Organization inni guddaan maanni Atlantic Charter kan mallatteessan immoo biyyoota lamaani. Tokkoffaan isaan President USA kan ta'e Franklin D. Roosevelt dhaa fi Prime Minister biyya British kan ta'e immoo Britain kan ta'e a person called Winston Churchill dha. Kanaaf United Nations Organization yookiin immoo UN amma kanaaf ka'umsi isaa maal jechuudha? Atlantic Charter inni kun kan mallatteeffame in August 1941. The second one on January 1,
1942, 26 countries signed the declaration by United Nations which set forth a war aims of what allied powers. Kanaaf immoo bara January 1942 immoo biyyoonni 26 declaration United Nations mallatteessa waan ta'eef the second timeline dha waan ta'eef seenaa isa lammaffaadha. At this time the name United Nations was originally used. First of all, Atlantic Charter signed between the two leaders, President Franklin Roosevelt of USA and the Prime Minister Winston Churchill of Britain signed Atlantic Charter. Kun yoomidha bara 1941. Again on January 1, 1942, biyyoonni 26 waliigaltee kanarratti declaration of by United Nations mallatteessanii gaafsanam the name United Nations was originally used. The third one, October and December 1943, the idea for United Nations found expression in declaration signed at the conference in Moscow and Tehran. Kanaaf Octoberidhaaf Decemberii 1943 immoo konferensiin guddichi declaration kana mirkaneessuudhaaf kan inni mallatteeffame Moscow, Raashiyaadhaa fi Tehran itti mallatteeffame waan ta'eef isaan kun bakka seena qabeessa sadaffaadha seenaa hundeeffama United Nations keessatti. Again September 1944, the US, Britain, Soviet Union, Chinese representatives, which were called Big Four. Big Four meet at Dumbarton Oak in Washington in August and draft the charter. Kanaaf warreen immoo walga'anii ka'umsa yookiin immoo hanqinni UN inni guddaan iddoo kana waan ta'eef qobatti immoo baasanii Big Four warri jedhaman kan akka US, British, Soviet Union dhaa fi Chinaani chartarii kana gubbaarratti draft yookiin wixinee kanaanii baasan waan ta'eef kun immoo isattidha walga'iin kun Dumbarton Oak in Washington. This means the fourth meeting for declaration or the formation of United Nations organization. The last one in June 26, 1945. 15 nations represented in San Francisco signed the Charter of United Nations. Kanaaf bara 1945tti isa xumuraarratti June 26, 1945 biyyoota 50tu San Franciscotti walga'ee chartarii UN irratti mirkaneesse irratti mallatteesse waan ta'eef isaan kana gaafsa namoo biyya bakka sanatti hin argamne Polandidha. Poland was not represented at the conference but signed the charter that brings the total original signatory to 51. Walumaa galatti originally chartarii kana kan mallatteessan biyyoota 51dha. Garuu kan qaamaan kan argaman biyyoota 50. Poland garuu qaamaan hin argamne garuu mallatteessite waan ta'eef kun the timeline of the history of United Nations dha waan ta'eef hundeeffamni isaa kana fakkaata. Kanaaf the United Nations has 4 main goals. Kanaaf United Nations kun kan itti kenname gooliiwwan gurguddoo 4 qaba. The first one to maintain international peace and security. Tokkoffaan isaa nagaa addunyaaf tasgabbii addunyaa eeguudha. The second one to foster friendly relations among nations. Biyyoota miseensa ta'an gidduutti yookiin biyyoota addunyaa kana gidduutti michuu akka ta'aniif miira michummaa yookiin immoo isaan kana dippiloomaasii ijaaruudha. The third one to collaborate in resolution of international economic, social, cultural and humanitarian problem. Addunyaa kana immoo rakkoon hawaasummaa, rakkoon dinagdee, rakkoon aadaadhaa fi rakkoon namooma qunnamee immoo maal gochuudhaa fi isa kanaaf collaboration that mean collaborate tokkoomuudhaan rakkoo kana furuudha waan ta'eef isa kana and then to promote respect for human rights and fundamental freedoms. Nafaffaan immoo kanaaf mirga namoomaadhaa fi mirga walabummaa isa kana mirkaneessuudha waan ta'eef
and to protect Earth and its environment. So these are known as what? The four main goals of the UN. UN kun goolii gurguddoo kana arfan qabaa jechuudha walumaa galatti. Kanaaf essential principles underlying the purpose of the and the function of the organization are: the first one, UN is based on sovereign equality of its members. Kana principle in sammu san gurguddoo kana waan ta'eef tokko sovereign equality of its members, biyyoonni kamiyyuu walabummaan isaaniitiin walqixa ta'uu isaanii agarsiisa. Dispute are to be settled through peaceful means. Kan bira principleen immoo waldhabdee yoo uumame karaa nagaa ta'een furuudha. The members are to refrain from threat or use of force in violation of the UN's purpose. Biyyoonni immoo garaagaraa yoo rakkoon uumamillee humna fayyadamu akka dhaabaniif isa kanaadhaaf principleen sadaffaani. Kanaaf each member must assist the organization in any enforcement action it takes under the charter. Kanaaf biyyoonni kamiyyuu dirqama maalii qabu? Dirqama UN noo tarkaanfii fudhate loltuu yookiin immoo gargaarsa kamiyyuu dhiyeessuudhaaf dirqama qabu. Another principle of the United Nations Organization and the non-intervention in matters. Non-intervention in matters considered within the domestic authority of any state. Inni kan bira principle inni rafanii dhumaan immoo mirga biyya tokkoo keessa ta'u walabummaa biyya tokkoo keessa gidduu seentummaa dhaabuudha waan ta'eef isaan kun maal jedhamu? The principles of United Nations Organization. Goolii afur qaba, principle afur qaba. Gooliiwwan gubbaatti ilaalleedha. Principle immoo isaan kun waan ta'eef these are the principles of United Nations Organization. The other one is the United Nations Organization structure. Structure one gurguddoo UN isaan kan arganna. Again, UN has around 6 main organs. The organs of UN. The first one known as General Assembly. The second one, Security Council. The third one, the Secretariat. And the fourth one, we have also Trusteeship Council. And the fifth one, International Court of Justice. The sixth, Economic and Social Council. These are known as the 6 structure or the 6 main organs of the United Nations Organization. Let us start from the first one, General Assembly. General Assembly means the first main organ of United Nations Organization. This is the meeting of the representative of all member nations. Kanaaf biyyoonni miseensa ta'an hundi isaanii isa keessatti argamu, General Assembly keessatti argamu. Kanaaf walgahii yookiin immoo walitti dhufeenyi miseensota League of Nations walitti qabamsa isa keessatti jechuudha. General Assembly dha waan ta'eef isa kan arganna. There is only one vote for per nation. Kanaaf biyya tokkoof yookiin bakka bu'aa tokkoof sagalee ta'uu qabu, filannoo tokko qabu waan ta'eef isaan kana. It means once a year to discuss about international problem, consider the UN budget, elect members of Security Council. Kanaaf inni kun General Assembly kun waggaa al tokko walgahii taa'u, dhimma gurguddoo isa irratti walgahii taa'u isaan kunis the first one to discuss international problems, tokkoffaan isaa rakkoo addunyaa kana irratti mari'achuudha. The second one, consider UN budget. Budget UN kana ilaaluudhaafi. The last one, elect members of Security Council. Security Council kanaaf filannoo miseensa kan filatan warra kamidha? General Assembly dha waan ta'eef walgahiin isaanii waggaa al tokko. Yommuu rakkoo ariifachaa jiraata waggaa al lamas walgahuu danda'u waan ta'eef garuu dirqamni isaanii waggaa tokkodha. Gaaf sana immoo ajandaa gurguddoo isa irratti mari'atu. The first one, discuss international problem. To discuss international problem, consider the UN budget, elect members of Security Council. The second one, the Security Council, the second organ of the United Nations Organization. Security Council is charged with maintaining peace and security among countries. Kanaaf hojiin isaanii guddaan biyyoota gidduutti nagaaf tasgabbii eegsisuudha.
Kanaaf inni kun maal jedhama? The most powerful body of the UNO. Kanaaf qaama UNO keessa inni guddaan yookiin immoo aangoo olaanaa kan qabu Security Councilidha. Bulchiinsa waan ta'eef hojiin isaanii isa kana. So the decision of Security Council are known as the United Nations Security Council Resolution. Kanaaf murtee isaan dabarsan immoo jedhamee beekama. The United Nations Security Council Resolution. The decision of this council are known as United Nations Security Council Resolution jedhama. Kanaaf Security Council comprises 5 permanent members. Kanaaf miseensa dhaabbata 5 qaba. Isaan kun teessoo dhaabbata warra qaban tokko United States, Britain, France, Russia and China. Isaan kun miseensa dhaabbii kan Security Counciliti. Security Councilin kun al tokkotti miseensota 15 qaba. 15 keessaa 5 isaanii miseensa dhaabbiidha. That means 5 permanent members and 10 non-permanent members. Miseensota dhaabbii 5 fi miseensota dhaabbii hin taane 10 of keessaa wanti fal tokkotti. Security Council miseensota meeqa qaba jechuudha? 15 qaba jechuudha. 15 members at the same time. Kanaaf 10 non-permanent members who are elected for 2 years. Isaan kun waggaa meeqaani? Waggaa 2 filatamu. Isaan kun immoo 5 permanent members, especially the founders of United Nations Organization warri ta'an teessoo dhaabbataa qabu yeroo hundumaatti. Kanaaf isaan kunis immoo the permanent members have the power to veto any decision and prevent any action. Isaan kun immoo mirga sagaleedhaan hambisuu qabu. Kun the power to veto jechuun murtee darbe tokko mirga sagalee ittiin hambisan qabu, sagalee itti raggaasisan qabu waan ta'eef, the right to veto dha waan ta'eef, which indicates somewhat the limitation of the United Nations Organization. Kanaaf isaan kun qaama Security Council keessatti dhiibbaa guddaa geessuu warra danda'anidha. Veto power waan qabaniif kan isaan jedhan ni ta'a, kan isaan jennee immoo hin ta'u. For example, 5 permanent members keessaa United States of America murteen tokko hin ta'utti sababii kanaaf right power to veto waan qabduuf hin hafa jechuudha. Britain hin ta'utti kan ishiin jette veto power waan qabduuf hin hafa jechuudha. Kanaaf inni kun maal agarsiisa? The supremacy of 5 nations in the United Nations Organization, especially by the scholars, one of the main limitation of the United Nations Organization ta'e kan qabatamudha isa kuni. The third organ of United Nations Organization mean the Secretariat. Secretariat is headed by Secretary General and consists of what? Many employees. Tigaafatamaan isaanii yookiin immoo maaliin gaggeeffama? Headed by the Secretary General dhaan gaggeeffama. Hojjettoota baay'ee qabu kun of jalaa inni kuni. Again, Secretary General's duty include helping resolve international disputes, administering peacekeeping operations, organizing international conferences, gathering information on implementation of Security Council decisions, and consulting with member governments regarding various international relations initiatives. Kanaaf Secretariatiin kun headed by Secretary Generalidha. Secretary Generaliin kun immoo hojiiwwan gurguddoo isaan kana qaba. Tokkoffaan isaa inni the Secretary General's duties including helping resolve international dispute. Rakkoo addunyaa kana furuudhaaf gaafa gaggeeffamu maal gochuu danda'a? Gargaarsa kennuuf danda'a. Administering peacekeeping operations. Nagaan gaafa eegsisuudhaaf operation gaggeeffamu inni kun gaggeessuu danda'a yookiin immoo hoogganuu danda'a inni kun. Organizing international conferences. Walga'iiwwan international yookiin addunyaa ta'an hunda kan qindeessu Secretary Generalidha. Inni kan bira gathering information on the implementation of Security Council decisions. Murteewwan yookiin immoo kan warri Security Councilin kan dabarsan information yookiin immoo odeeffannoo walitti qabuudha. And
consulting with member governments regarding various international relations initiatives. Biyyoota misoomsa ta'an faana immoo dhimma addunyaa irratti yookiin immoo dhimma walitti dhufeenya addunyaa irratti marii gaggeessuudha waan ta'eef isaan kun the duties of Secretary General of the Secretariat isa kan arganna. Kanaaf Secretariat Generalsii warri ta'an taa'ilanii hanga ammaatti isaan kana. Tokkoffaan isaan a person called Lee of Norway, nama Norway kan ta'e bara 1946 kaasee hanga bara 1952tti kan hoogganedha. Secretary General kan ta'e kan hoogganedha. Namni lammaffaan immoo Dag Hammarskjöld of Sweden, nama Sweden kan ta'e kunis bara 1952 kaasee hanga bara 1961tti hooggane Secretary General ta'e jechuudha. Namni kun maqaan isaa Dag Hammarskjöld of Swedenidha. Inni kan biraan U Tant of Myanmar yookiin immoo Burmaadha. Inni kun waan ta'eef nama Myanmar kan ta'e U Tant nama jedhamudha. Kunis immoo bara 1961 hanga 71 waggaa 10 kan inni hooggane. Kurt Waldheim of Austria, nama Austria kan ta'e Kurt Waldheim nama jedhamudha. Kun immoo Secretary General ta'e kan inni hooggane bara 1971 kaasee hanga bara 1981tti ammas waggaa 10 hoogganeera. Kan biraan Gabriel Press D. Chuliro of Peru, nama Peru kan ta'e. Namni kun immoo Javier Press D. Chalur nama jedhamudha. Inni kun immoo bara 1981 kaasee hanga bara 1991 ammas waggaa 10 nama hoogganedha. Inni kun Butros Ghali of Egypt, lammii Egypt kan ta'e Butros Ghali nama ta'edha. Kun immoo bara 1991 kaasee hanga bara 1996tti kan hooggane. Kanaaf waggaa 5 for one term jechuudha. Kofi Annan of Ghana immoo bara 19 lammii Ghana kan ta'e Kofi Annan kan jedhamu bara 1997 kaasee hanga bara 2006tti kan inni hooggane. Ban Ki-moon of South Korea, lammii South Korea kan ta'e immoo Kooriyaa kibbaa kan ta'e Ban Ki-moon of Korea nama jedhamudha. Kunis immoo lammii Ban Ki-moon nama jedhamu bara 2007 2016tti. Inni amma aangoo gubbaa jiru immoo since January 2017 ammaaf gara waggaa 8 hoogganaa kan jiru. Yeroo ammaa kanatti Antonio Guterres of Portugal, lammii Portugal kan ta'e Antonio Guterres waan ta'eef isaan kun maalidha? The Secretary General of the Secretariat. Hanga waggaa meeqa hanga ammaatti kan jiran jarreen isaan kana waan ta'eef warreen kunis fakkiin isaanii isaan kana 1 2 3 4 5 6 7 8 isaan kan arganna. Kanaaf jarreen kun 1 2 3 jedhanii warreen bulchan isaan kana. Kanaaf inni immoo arfaffan another organ of United Nations Organization, Trusteeship Council. Trusteeship Council aims at helping countries under foreign rule to attain independence. Kanaaf hojiin isaanii guddaan uumanni biyyoota of hin dandeenye bulchiinsa warra foreign rule jala kan turan amma isaan of danda'anitti independence isaan argatanitti hoogganuudha waan ta'eef gargaaruudha hojiin isaanii inni kuni. Kanaaf 11 such countries came under this system after the Second World War. Keessa waraana addunyaa lammaffaa warra xumurameen booddeetti biyyoota jalatti galanii argaman biyyoota 11 walumaa galatti. Kanaaf by 1994 all trust territories had attained independence. Kanaaf bara 1994tti hojiin Trusteeship Council kan dhumate bara sana jedhamee yaadama. Kanaaf bara 1994 kaasee Trusteeship Council hojii gubbaan jiru jechuudha karaa biraatiin. This power was ended in 1994 when Palu means the last country to get its independence by the support of Trusteeship Council. So the power of Trusteeship Council ended in 1994
when Palu became independent country. The fifth organ of United Nations organization was International Court of Justice. Lammaffaan immoo ni shanaffaan mana murtii addunyaatiin kun. International Court of Justice is principal judicial organ of the UN. Kanaaf mana murtii yookiin murtii walagalaa addunyaa kan ta'e International Court of Justice jedhama waan ta'eef isaan kana. The seat of court is The Hague, Netherlands. Netherlands argama teessoon isaanii. Hague'itti argama waan ta'eef teessoo dhaabbataan yookiin immoo teessoo International Court of Justice. It is composed of 15 judges elected by General Assembly. Kanaaf walumaa galatti kan miseensa ta'anii hojjetan abbootii murtii 15 yeroo tokkotti filatama. Kana kan filatu immoo General Assembly isa jalqaba dhaallee waan ta'eef isa kan arganna. Inni jaaffaa fi dhumaa immoo The Economic and the Social Council ECOSOC jedhama kuni. ECOSOC Economic and the Social Council dha. This also another organ of United Nations organization to assist General Assembly in promoting international economic and the social cooperation and the development. Hojiin isaanii immoo maal gochuudha? General Assembly gargaaruudha yookiin deeggaruudha. Maal gochuudhaan? Promoting international economic and the social cooperation and the development. Kun of jala department hedduu qaba. Kan akka WWII arganna FAO argachuu dandeenya. Like International Monetary Fund jedhamu hundi isaanii isatti ramadamu. Jalatti ramadamu waan ta'eef isaan kana. Again, when we come to United Nations organization, this means international organization which ruled that mean established after 1945, especially after the end of the Second World War, in the place of League of Nations, which was established or founded after the end of the First World War. Har'aaf topic inni kuni kana fakkaata. Yeroo ta'an immoo topic biraa qabannee walitti deebinutti nagaan turaa. YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Thank you.